Je dirais the first community that I got to witness en grandissant, c'était celle où ma grand-mère faisait partie. C'était un regroupement de femmes. Sincèrement, je ne saurais pas dire exactement c'était quoi leur objectif, mais they owned lands. Elles avaient des parcelles de terre où elles pouvaient faire de la riziculture. Je sais qu'elles se regroupaient au moins une fois par mois. Comme dans beaucoup de cours africaines, on avait une grosse, chez mes grands-parents, il y avait une grosse cour et tout, et il y avait, je pense, quand même plus d'une vingtaine de femmes qui venaient, et c'était même eux pendant la période de récolte et tout du riz, c'était elles-mêmes qui allaient venir enlever les riz des épis et tout, et puis bien les séparer. Mais je pense pas qu'elles faisaient que ça, parce qu'il y en avait également certaines qui faisaient une sorte de tricotage où elles créaient des pagnes quand même, qui étaient plutôt pas mal, que j'aimais bien. Il y avait quoi? Certaines chantaient ou bien dansaient. Vous voyez les chanteuses qu'il y a, pour ceux qui connaissent, les chanteuses qu'il y a dans les luttes de base, dans les luttes du Sénégal. Il y en avait certaines qui faisaient ça également. Elles avaient leurs mains partout. À son point même, elles étaient impliquées dans la politique parce que our former president Macky Sall, il vient de notre ville Fatick, et quand il était venu, enfin quand il était en train de faire pendant les élections, il avait besoin d'un regroupement de femmes qui allaient le supporter, et c'était mes grands-mères qui faisaient ça. Donc quand même, There's way more important things to do than do a stupid video diary. Disclaimer, la vidéo que vous allez voir est en franglais. English will pop in, French will fight back. Ce n'est pas un concept, c'est juste moi. Merci de m'écouter. Hey you, I hope you're doing good, and if not, I hope you'll get one step closer to that feeling by the end of this video. You can call Miss Nataya, et puis ici on parle de tout et de rien. Si vous regardez cette vidéo, je suis encore toujours dans la phase où je suis en train de découvrir les choses dont je parle, et puis juste en train d'essayer de be as authentic and as expressive as possible. We're here, we're having fun, et surtout encore une fois, also s'exprimer. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du sens de communauté, de ce que ça veut dire d'avoir une communauté dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on se retrouve. Et pour cela, je vais vous partager mon parcours déjà pour trouver ça. Je pense quand même, en grandissant, j'ai essayé de m'intégrer dans différentes choses. J'ai toujours été, je dirais, une fille plutôt extravertie, une enfant quand même plutôt curieuse. Et donc ça m'a permis d'avoir mes mains impliquées dans pas mal de choses et tout en grandissant. Donc la première association, je pense, organisation dont je me souviens en grandissant, c'était CVAV, Cœur Vaillante, âme vaillante. C'était un mouvement catholique et tout. Je pense qu'il servait à former des jeunes chrétiens plus dans la religion. Honnêtement, ne me demandez pas, je suis pas vraiment sûre. Moi, j'étais là-bas juste pour chanter et puis pour danser. That's what was interesting to me. Et puis également, il y avait des voyages scolaires, donc it was nice en vérité. Au fur et à mesure, en grandissant, je me suis impliquée dans pas mal de choses. Je sais que vers le lycée comme ça, j'avais participé à un projet qui était mené par l'Institut de recherche et de développement qui est basé au Niger. It was nice, mais c'était avec mes amis, donc le groupe n'était pas, je dirais pas conformé, donc ça, une association. J'étais également dans le club de robotique, mais bon, même si on était hyper excités également par ce qui se passait, il n'y avait pas tant que ça une cohésion de groupe. Mais j'ai pas désespéré, j'ai continué à chercher. En venant à l'université, already said it, je savais que je ne connais pas grand monde dans le pays, je ne connais pas grand monde dans la ville tout court, donc il fallait que je trouve des personnes. Comme je l'ai dit, je suis extravertie, so, dès que je suis venue, je savais que I'm not gonna stay long, I'm not gonna stay alone for too long. Donc, je suis allée checker les listes des clubs de mon université et je suis tombée sur une sororité. C'est l'association, type d'association que j'ai essayé d'intégrer d'abord. Je sais que for certain people, it can be a trigger, ou bien, surtout si vous n'avez pas vraiment l'idée, mais honnêtement, it was nice. Moi, j'ai eu une bonne expérience avec, honnêtement, parce que déjà, quand je suis allée checker en ligne, j'aimais bien la description. Ce qu'ils ont écrit, c'est kindness, boldness. Je ne vais pas dire exactement le nom de la sororité, because, you know, mais quand même, c'est écrit kind, boldness, inclusion, sisterhood. Tu vois, donc, diversity, inclusion. C'était vraiment des mots des mots I was resonating with. Exactement.
Et donc, après, je pense, c'était nice au début, c'était cool. Honnêtement, tout le monde était hyper gentil avec moi, c'est vrai, j'étais l'une des rares noirs dedans. Mais quand même, like, I think I had a great experience. Everybody was nice to me. Le seul hic, c'est que, mind you, en parlant comme ça, des fois, vous pouvez, certaines personnes qui ne me connaissent pas peuvent se dire, mais attends, peut-être elle a appris l'anglais quelque part, ou bien elle a grandi en parlant anglais, and then she didn't know. Elle s'est perdue entre temps, mais absolument pas, absolument pas. C'est surtout, genre, cette association, enfin, cette sororité, elles peuvent plus witness de ce truc-là. Parce que quand je venais, j'ai toujours été une fille studieuse, donc ce qui fait que bah, j'avais un bon niveau à l'école. Donc quand elle parlait, je comprenais, mais pour l'expression, alors là, je pouvais pas. Donc ce qui faisait que j'allais pas beaucoup à beaucoup d'événements. Et également, quand la vie d'adulte a vraiment commencé à me taper, and they were supposed to be my sisters, des personnes à qui je devais parler, enfin, je me sentais pas trop parce que il n'y a rien de pire que déjà tu as un problème, mais en plus de cela, tu dois l'expliquer dans une langue dans laquelle tu n'es pas à l'aise. Non, thank you. Donc ça a fait que je pense que je me suis détachée, pas de la meilleure des manières, sincèrement, mais I guess, genre, it is what it is. J'ai bien aimé mon expérience avec son... Ensuite, plus le temps avancé, I got involved into other things. Par exemple, j'avais un cours auquel j'ai participé qui m'a obligé, entre guillemets, à faire du volontariat. C'est là où même j'ai découvert le volontariat à l'université. Et mind you, toutes les associations que je voyais, I was like, je suis allée m'inscrire et tout, please, I want to do it. Et honnêtement, ça m'a ouvert pas mal de portes et tout. J'ai eu accès à pas mal d'opportunités. It was nice. Je vous conseillerais vraiment d'en faire si vous êtes à l'université également. Et ça m'a permis également de m'impliquer dans d'autres associations qui m'a permis de rencontrer beaucoup plus de personnes. C'était cette fois-ci des associations internationales, donc je voyais plus de personnes qui me ressemblaient. And that was also a nice thing. Et après, plus le temps avancé également, plus j'ai essayé de regarder des choses extérieures qui sont juste concernant la ville d'Ottawa. Et c'est comme ça que je connais beaucoup de personnes avec lesquelles je traîne en ce moment en même temps. Donc, I think it's all about getting yourself out there, mais également essayer de trouver des personnes avec qui, genre, you fit as much as possible. Parce que moi, je dirais que, quand même, I try to be very intentional about the places I spend my time with et tout. The thing is, I'm easily triggered by so many things. Donc, je préfère quand même rester avec des personnes where our values align and where, genre, yeah. Il y a certaines choses, honnêtement, I cannot deal with. Je sais que ça, c'est... This is a whole controversial conversation, mais quand même, moi, je peux pas. Parce que, you know, l'une des questions qu'on m'a souvent me poser quand on vient de me rencontrer et que j'ai dit je suis sénégalaise, c'est est-ce que je suis proche de la communauté sénégalaise? Est-ce que, genre, yeah, juste je connais des gens? Et le truc, c'est que la réponse est complète parce que oui et non. I know Senegalese people, mais je dirais pas que je suis tant que ça proche de la communauté. Parce que le truc, c'est que beaucoup de communautés africaines, et surtout au Sénégal, elles sont énormément basées sur un système familial, patriarcal, religieux et tout, qui font que moi, ça m'empêche de m'épanouir de la manière dont je le voudrais, qui serait le plus adéquat pour moi. J'ai grandi dans un système où, mon frère allait être le plus jeune de nous et allait être le moins instruit, mais pourtant c'est lui qui doit diriger la prière parce que c'est un homme. Ou bien encore un autre système où les hommes sont en train, certains hommes âgés sont toujours en 2025, enfin 2025 et tout, en train de rétorquer parce qu'on leur empêche de se marier à des jeunes femmes. Et ça, on peut autant me dire que peut-être c'est des cas isolés, mais c'est pas le cas, surtout que en ce moment, notre homme du match et tout, quand il a voulu se marier, at over 30, il s'est marié avec une jeune fille de 18 ans. Et je n'ai pas envie d'entendre les oui, elle aura accès à plus de ressources, oui, mais elle a 18 ans, ceci, cela. Pour moi, c'est juste tout simplement pas anthropologiquement correct. Peu importe comment on peut l'amener, c'est juste pas correct. Et encore une fois, ça vient de quelqu'un qui est d'une position très haute et pour moi, ça donne un très mauvais exemple aux hommes juste du continent en général. This is something that is still acceptable. Et je sais que c'est un peu chaud de toucher à lui en ce moment, surtout sachant que who he is, mais
moi je peux pas me trahir, je peux pas me censurer comme ça et tout. Et je l'ai déjà dit, je ne mets pas l'œuvre avant l'artiste. Peu importe like what you do in life, tes actions également en tant qu'être humain, en tant qu'individu sont importantes, et surtout in this grand scale, bigger scale. Pour moi, I think c'est important d'en parler. Et j'en parle moi parce que c'est important, mais je n'attends rien de vous, genre, de votre côté. Parce qu'à the end of the day, moi, sincèrement, ça fait longtemps, ça fait longtemps que je sais que vraiment, il y en a beaucoup, on ne mène pas les mêmes combats. Parce qu'on entend tout le temps, oui, développement du country, Madeleine, this and that. Mais at the end of the day, moi, ce que je vois, c'est que non seulement l'Afrique que vous essayez de développer, c'est une Afrique qui se base toujours sur des codes capitalistes, mais également dont la femme toujours a une seconde place. Je pense quand même, en essayant de faire grandir les infrastructures africaines, c'est important également de mettre l'être humain au centre, de se rappeler que notre continent, enfin, it's called motherland for a reason, et que toute personne, que tu viennes, genre, que ta race soit différente, que ton âge, ton genre, ton orientation, ta religion, ta mentalité, peu importe qui tu es, que tu puisses trouver ta place dans le continent et qu'on puisse te montrer que ben, tu es important, tu vois. Et again, ce qui est très important pour moi, women and children safety et tout, que ça soit aussi dans le centre, because again, it's called the motherland. It's about love, it's about inclusivity, it's about accepting all people, accepting and loving all people. Par exemple, il y a quelque chose que je ne fais plus ou que j'essaie au maximum que je ne plus faire, c'est rentrer dans des débats avec des personnes avec lesquelles mes idées ne s'alignent pas, ma mentalité ne s'aligne pas. I'm saying it. Cette chaîne, ce n'est pas pour convaincre qui que ce soit. I'm preaching to people who are already convinced. Le truc, c'est qu'en grandissant, j'allais tout le temps me retrouver dans des conversations où j'allais tout le temps avoir l'impression que ben, ça va être des débats en fait sur qui a raison, sur qui dit quoi et tout. Et puis, moi, je le dis déjà, je suis très têtue, je suis très comme ça sur mes idées et tout. Et c'est très compliqué. Moi, je pense pas que des fois, j'ai pas cette patience-là d'essayer de comprendre certaines choses, je ne peux pas, je ne le fais plus et tout. Par exemple, il n'y a pas longtemps et tout, dans l'automne, là, vers fin automne, je me suis retrouvée dans une conversation. On était trois, il y avait trois garçons, on était deux filles, il y avait moi et une autre fille. Et dans la conversation, la fille dit qu'elle n'est pas féministe. Directement, tout le monde commence à me regarder et tout, comme si, genre, directement, I was like, je dis rien, j'ai rien à dire et tout. And they know what I think et tout. Mais littéralement, c'est en mode, j'allais encore être là en train de parler de choses à des personnes. Frère, elle a le droit, chacun a le droit de se dire qu'elle n'est pas féminine. Moi, j'ai eu des tonnes de raisons pour lesquelles I would find it, genre, comment ça? Mais je ne me mets plus juste dans ces conversations parce qu'à la fin de la journée, I don't have to. Je connais des personnes qui suivent toujours des modes de vie traditionnels, on va dire, ou bien qui sont religieux et dont j'ai pas besoin d'expliquer ce genre de choses et qui vont être hyper correctes. J'ai trouvé des personnes avec qui me comprennent et que je comprends également. And that fits well. J'ai pas besoin de rentrer dans tous ces trucs-là et surtout, ils sont pas dans les trucs phobiques, qui sont autant ouverts d'esprit que moi. And from that point of view also, pour moi, j'essaie en ce moment surtout de chercher des personnes qui me ressemblent, avec lesquelles je m'entends et puis de m'allier avec eux, que d'essayer de convaincre des personnes qui sont déjà pas ça dans cette mouvance, on va dire. If that makes sense. On a également une interview pour accompagner la vidéo. This time it is with Celeste Alcena, and she's a healer, an artist, a community organizer in Ottawa, and I'm so happy to have her here. J'espère que vous allez adorer l'interview. Sincèrement, I love, like, thank you so much for giving me your time. The interview exactly ended when I was thanking her, but thank you so much for your time, but also for creating so many spaces. Je
l'ai connue parce qu'elle a, comme j'ai dit, elle organise pas mal d'événements, pas mal de communautés. Elle a fait un festival about wellness pendant l'été auquel j'ai participé, mais également, quand vous me voyez avec les personnes, les DJ et tout, c'est son collectif qui organise ça également. So she's quite interesting and I love that she's sharing her wisdom and her experience with me. So thank you so much and j'espère que vous allez adorer l'interview. I'm good to go. Let's do it. Welcome to my channel. Welcome for this new video. I just wanted to start by asking you to introduce yourself. You can give your name, your background, and anything you'd like people to know. You can feel whatever, share whatever feels right to you. Okay, awesome. I'm so nervous, Loki. Okay. It's all right. So my name is Celeste Alcena. I'm 30 years old. I just turned 30 like a few months ago, so holy shit, I feel old as fuck right now. But yeah, I've been living in Ottawa. I mean, my roots are so I'm from the Bahamas on Okay. my both sides, my mom and my dad's side. Okay. Um, but they moved to Windsor. My mom actually did. So I was born and raised in Windsor, Ontario, which is like Okay. south. Nobody cares about No, Windsor, yeah? But I do. I don't even know where is it. Exactly. If you know Detroit, it's like next to Detroit. Okay. So it's a vibe. There's No. culture, there's water, there's a lot of history too, like Black history there. So it's nice. But I grew up there, high school, and then I moved to Ottawa for school. So I was in Ottawa for my whole 20s. So I've been in Ottawa Okay. for about 10 years now since I just left. Wow. And yeah, a lot of my community work really was like rooted in Ottawa. Like my journey kind of started as I was moving away from home, and then Ottawa really like grounded me in like a home. And like I have a big like place of love for the people and the lands in Ottawa. So yeah, that's where I'm coming from. I'm an artist. I love music. I'm a DJ, as you know. Yes. And I'm also a healer. I consider myself a healer, just like within my own work as well, just doing a lot of healing within myself, but also activating my space holding these days as a healer in community and working the land, working spirit, working magic. And yeah, I have a Scorpio sun, um, Pisces moon, and Sag rising. Oh, okay. Good to know. You have good placements, look like it. Thank I you, like Thank you so much for sharing. In my two previous interview, I started by asking people what they do usually in life or what's their main occupation, Reem. but I feel like that put them in a uncomfortable situation because usually when you have your hand involved in so many things, you don't know A where to whole start. lot. So from what I gathered from you, you are a wellness practitioner, an event facilitator, an artist, a DJ, but also a community organizer. Yes, and that was the side where I wanted to put my focus more into. And I wanted to Hmm. start by asking you, how would you personally define community? Oh my gosh. I know. What? It's That's the hardest. I've really really, struggled you with can community. use the Like, easiest word, like I'm it's going, you. yeah, I'm gonna sit with that. But like I scream because that's a really hard answer. Like I think to me, simply put, community is anywhere where you feel like you belong. I think that's a great answer. That's a Yeah, great because I feel like that's how I would feel about community as well. How I yeah. think about community, where I can feel good, I safe. feel like I'm home. Yeah, like these are my people, this is my This community. Yeah, and exactly. sometimes you love it, sometimes you don't love it. Like sometimes it's chosen, sometimes it's not, but you are in association with it and you have a commitment to, I think, like your community too, to like show up by whatever means you need to and can. Yeah, I Yeah. like that answer. One of Okay. the first event I participated in that you organized was Open Decks with Pass the Vibe. And Yeah, when it came, that it was was so quite fun. nice. Yeah, it was so fun. I love the energy. It was very inviting. So I wanted to know because from an exterior point of view, we can usually tend to underestimate what it takes to build intentional communities. So I wanted to ask you what would you Mhm. what would you say it takes to create an
communities where you feel seen, valued, and included, and safe Mhm. as well? What does it It take? does take a lot. I think that work goes super unnoticed, and that's why people think they can just throw a party and it's going to be magic. And it's Facts, facts. like, where to love at? Like, it's felt. And I think it really starts from love. It starts from intention. You have to know why you want to build the space you're building and really um, honor the like safety and like if because in my definition community means belonging, if that's what I'm trying to nurture, then I myself need to create the conditions and the intentions for folks to feel that when they come in. I can't just be like it's community. No, like you can't just say it. You have to embody it and do it. So I think your intention matters. Um, and for me, that also means like, where's your heart at? Like when you're curating and creating an event, um, and who is coming along with you to do that, I think is also really important. Back to what I was saying about like not anyone can just throw a party and whatever. Like I think like that for me is why Past the Vibes has Mhm. felt like such a beautiful like becoming because Collective, yeah, okay. it's like a reflection of my healing and the healing of everyone else in the collective because we sat down a group of friends and we were like we don't see ourselves in these spaces. We want to learn how to DJ, we want to party, we want to have a good time, and there's no queer and trans spaces to do that. There's no BIPOC spaces to like why is Ottawa so crusty and dusty with all these like white and like we can't like whine and grind to like soca and dancehall and our culture and our music like in plenty. Like there's no space for that. In Facts. 2017, it was like, where it at? So that was the intention, but then also like if we ourselves want to feel good in space, we need to practice like that love and that connection that we have, even just as friends or with each other. And I always say, like, the success of Pass the Vibes is because we are all in love with each other. Like, the organizers of Pass the Mhm. Vibes, we love each other. Like, me and JL, I love JL. I Like, definitely felt the energy. That was definitely something I like saw. it's Yeah. love. Mona Monet, like Juice, like Samya, like Feza Lugoma, like the original member of like these are my friends. And like I think they would say the same thing. Like we share friendship. So I think to your question of like what does it take? It takes like friendship building. Like, Sure. and that ain't easy, girl. I know I you know it don't ain't get me just fair. You have to easy deal with so friends. many people at the Yes, same time. Yeah. you have to get along and you have to grow together. And so I think, yeah, like that's a big answer, but I'd say like the beast and the heart of it is like your energy is felt in every space that you organize. So if you're building from a place of love, it's gonna be felt. And if you ain't, it's gonna be felt as well. So yeah. Sure, sure. I Yeah. like that. I like that. So I think even with following with that, it will be what values do you think are non-negotiable for a truly inclusive and sustainable community? Values is so important. That's a great. Values. You got me think this is gonna be really important. Like I'm Okay. gonna go to bed tonight, like Sure, maybe gonna I should have set the more. You question got me first, thinking but about like yeah. my career journey and Okay. everything coming into this. Can Yeah, take the your time. values. Thank you. Thank you, babe. The values, like I think the what's standing out for me is like acceptance and like care, um, non-judgment, like if you're gonna judge niggas for coming in to like be a part of your community, like niggas are not gonna feel good. Mm, Okay? So sure. we have to just like allow people to come as they are in all of the ways that they are still unsure. So I think that like Oh, non-judgment, like, oh. like none of All this the way are is so unsure. I like that. I like that. yeah. Because I think we're Um, all trying to find ourselves, and usually you don't know. And maybe people would think if you have to come there, you have to be sure about your identity. You have to be sure about where. Absolutely. And But like you stepped outside, you got your hair done, and you came to our event. Like that's the gift. So that, come. I'm not gonna judge. Like you, I don't like owe you my stink. Like I owe you my love. Like thank you. So it's like gratitude. I think also is yeah, huge. like Mm-hmm. that.
Yeah, and that I I think think those are those. great values. It's all about inclusivity, I think, and acceptance and love, as you say. Mhm. And And I think also that one thing I'll add, because of course I'm gonna throw it in there, because of course, I love I like integrating and weaving like justice and social justice, climate just like in everything. Like I think we need to also be on track. Like this of isn't just like course. this is, you know, we're It's we're not we're just doing a party. It's not just like, we're not just turning it like this is our freedom work. This is our embodiment of love and but it's like work that maybe our parents, our grandparents, like our ancestors weren't able to do. So I think keeping that in mind and in love and in justice, like in the name of injustice. I justice. totally get it. I I'm don't give like, love. No, I get it. Don't worry. Yes. yeah, Totally. like I think let's be intentional about that too, and always remind ourselves like this is like deep ancestral work, even if it It's doesn't feel like it, and even if it feels fun. Like that's actually awesome. That feels fun. Yeah. totally, totally. During the summer, I participated to Land Love Liberation and You Wellness Festival. did! Yes, I came. It was nice. I love the energy that was exuded. Everybody was kind and welcoming, and also I love the activities. I participated to the yoga session. That was nice, and I kept contact also with the one we were having group conversation that was quite interesting, Yeah. and that where we were talking even about climate change and everything and about our personal responsibility. But Mm. from the event and also what I the energy I feel from you, I just wanted to ask you, why do you think it is wellness and liberation must be collective and not just individual? Ah, this is a great time. Come on. I I, tried, I tried. I think you know I love talking about this. That's why Yeah, go ahead. Say what you want to say. Yeah, yeah, like it's at the healing is at the heart of everything. Like our liberation is deeply tied to like the ways that we can reclaim our sense of worth in the world. And that has to do with like years of being told we're not worthy, we ain't shit, we're never gonna be shit by the systems that be. yeah. So when I think about healing, I think about the reclamation of my worth and my power in everything that I do, right? And that means Yes. it's beautiful, feeling like empowered, feeling like the divine feminine goddess that I am, able to receive the money that I desire. Like Yes. it's all of it. It's all of And it. like, I think that for me, like on my specific journey and like what I think like my personal passions is, and I won't speak for everyone, but I stand on my I, like my climate baddie like mission. It's yeah. all the land because we are just human extensions of like this earth and our like disconnection from our worth had a lot to do with the ways that we've been disconnected from our rituals of healing with the land. The land teaches us that abundance. The land teaches us that like we have seasons and the flowers are beautiful and that like we can eat to feel good and like the land is gorgeous. The land is so blessed and abundant and because we've been so disconnected and these systems that have also told us we ain't shit have been telling the land that they ain't shit and they're only worth shit if they can produce shit for like phones and shit. Like shout out to like the conflict minerals that are like stop mining So, us. Please. Like these systems and these emotions, but also this harm and this violence is so connected. And so I always want to loop it back to our liberation in connection to like climate justice and the liberation of the lands that we're on because we will live and we will die and you know like our presence is finite but the earth is what it will be sustains here, it will be here sustainable. and like that I don't know I think like what we can leave is like our care for the earth and our communities it's all like you can't separate it We but can separate them never totally. do. Yeah, because when you care for your community, the earth is like, I love that for y'all. And when you care for the earth, the community feels it because we're eating well, we're growing food. Like, it's I coming back totally to get what we it. I know. totally. Yeah. I love that. I totally. Yeah. Oh. So I think for my last question, it will be, what gives you hope when it's come to community and collective care? And most importantly, what kind of communities do you hope we'll be building for the next few years? Aw, I'm so emotional at that question. I love it. Yeah. What gives me hope? Y'all give me Gives you hope. hope. Oh. I love hope. You give me hope. Oh my God. You give me hope. And like people creating and like
just like passionate people give me hope because like I don't feel alone. And I feel like if I know the work I've put in and the love that exists in my body, and if that also exists in you, and that exists in you and And like you, all friends and homies and like and we're try the only how going. we started thirdly. Yeah, like we're so powerful and we're so well equipped, and it's just a matter of time. And I think the patience is the hardest thing with hope. It's like you can have that hope and like feel it, but it's like, child, like where is that? Like we're laboring, and like where's the change? Where's the, the world is like crashing outside of us, and it feels hopeless sometimes. But like we come back to ourselves and like what we can create together, and like that has always like been the medicine. Is like, yeah. Totally. I think it is all around us. When I started coming to this event, I didn't expect to find a community of people where I feel good. So I think it's all about also the energy that people are exuding when you go to these events, the energy people are trying to share and just work together as well. I think that's a Mhm. very nice thing. I try as much as possible to participate in these different communities that are getting I know you do. more and I love it as well. So I really wanted to thank you also for. J'ai quatre, enfin, là en ce moment, il me manque 2 ans ici. Et puis, ici un. Mais bon, c'est les aléas du direct, right? Bye bye.